estamos listos para el día 2. Day 2, friends. What did she call it? She called it the Bob Ross. Social media put that fear in you. Your friends, they never did nothing with their life. When I said I wanted to be a speaker, everybody told me, like, Trey, you gotta change how you talk, you gotta go to Toastmasters, you gotta wear a suit and tie. So step number one, we understand, is that you guys all have a map, okay? All right, now everything else we're gonna do is all gonna be built off of this map. After you have this map, and you're gonna be talking to your dream customer in the future, the thing you think about is that the average customer who's doing this thing, they're just like people, right? Someone's come to start a business, trying to lose weight. It's not usually the very first time they've gone this path. They've tried a dozen different things and it hasn't worked, right? It's rare that you're gonna run an ad for something, and since you see the ad, like, oh my gosh, I never thought about losing weight. That's so great, I should totally do that, right? So if you're new here today, I just want to say that I got you. If you're advanced and you've already been in the game for a while, I'm gonna show you how to up level. Turn to your neighbor and say, let's go. Let's go. He said, what ails you and I has nothing to do with being sick or being wrong. What ails you and I is that we're playing life as an amateur. Come on. And then suddenly I realized that my biggest problem wasn't that I was close to 40 and broke. My biggest problem is that I was hiding. My name is Warren. How many people have heard of this? The rest of you go away. The fact is that I've been speaking online for so many years. I've done over $100 million speaking from the stage. Every year, I would average about $10 million just speaking. Is that crazy? Yes. Yeah, it is. I mean, to get more, to make more, some people would make in 10 years speaking, and there was one thing that I figured out along the way that has literally changed the whole speaking world and the internet forever, and that is something called the stack. Depends on the business. And I want to walk you through my thought process, because if you were hiring me for consulting, we sit down and I'm talking to you to figure out what was the right funnel for you to focus on. And then a lot of people look at me like, Russell, you have like 200,000 funnels. I'm like, yes, I do, but the reality is only one funnel in each of my businesses that actually matters. All the rest are just appendages to that. Okay, there's only one funnel that actually matters in your business. That one idea can be worth more than 10 lifetimes of hard work. Okay, what a lot of people do is they have a good idea and then they don't execute it correctly, right? You guys see this before? You've done it before. By saying you execute it kind of falls apart, doesn't really work, right? The key is like figuring out that one idea and then learning how to properly exploit it correctly, how to do it the right way. Step system that turns leads into paying customers. I'm going to show you how to make people show up and stay to the end of your webinars. And you will see how to automate your webinars so you can make money while you sleep.
Ya está finalizando el día 2 de Fun Hacking Live y mira esto. Esta es mi mesa redonda, aquí es donde me voy a sentar y va a venir gente a hacerme preguntas, ojalá, porque en este salón va a estar lleno de muchos cracks, mucha gente más exitosa e inteligente que yo. Pero esperemos que venga gente por aquí a apoyarme y por supuesto a hacerme sus preguntas. Es un honor para mí, esta es la segunda vez que me invitan a ser anfitriona de una mesa redonda en el FHL. La última vez fue el 2018. Que también fue el año que me entregaron mi primer chico McLaren en el escenario. Así que es como que todo es un full circle, ¿no? Un círculo completo. Así que súper emocionada de estar acá. Voy a hacer lo posible por grabar una buena porción de la mesa. No sé si el audio vaya a ser muy bueno. No sé si la batería de mi celular alcance. La batería de mi cámara no va a alcanzar, eso ya lo sé. Pero de todas maneras, espero verte en un futuro cercano en alguna de mis mentorías o de mis programas o eventos, si algún día hago un evento, otro evento presencial, porque hace años que no hago ninguno, pero pues verte ahí. Mientras tanto, me voy a preparar. ¡Nos vemos! Bueno, acabamos de terminar acá la mesa redonda, todavía algunas personas y van a compartir. ¿Qué les parece? Carolina ha sido súper puntual y profesional en su experiencia y generosa en compartir todos los puntos para mejorar. Encantado, soy de Puerto Rico, te sigo hace mucho tiempo y gracias sobre todo por tu humildad, que hoy reconfirmo que la siento, ¿no? Y tu sabiduría, todas las preguntas muy bien contestadas. Muchísimas gracias. A ti. Hola, yo soy Claudia de Perú y la verdad que súper agradecida por tu humildad, generosidad y sobre todo por poner tan claro la ejecución y tu experiencia detrás de haber pasado por todas las cosas que nos sirven a todos para aprender y poder seguir en este camino. Placer y te deseo mucho éxito con tu estrategia. Gracias. Me llamo Angélica, soy de Colombia y te sigo hace mucho tiempo y has aportado mucho a mi vida y ahí empezamos todo el tema de los panels, de hacer webinars, de hacer todo desde esa estrategia. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia Camelo, soy de Colombia, vivo acá en Tampa y te sigo hace tiempo y me encanta todo lo que haces, he visto tu crecimiento impresionante y te admiro un montón. Mejor dicho, eres increíble. Muchas gracias. Hola, soy Rodolfo de México. Tengo años siguiendo a Carolina, de hecho, es la culpable que esté en este Fun Hacking Live. Y la verdad, desde todas las dudas que tenía me las resolvió de manera muy puntual y le recomiendo que trabaje con ella. Un placer. Muchas gracias por todos los insights que me diste de Latinoamérica. De verdad que hoy vamos a probar la estrategia de tráfico pago allá y a ver qué tal. Excelente. Marcela Reynolds, vivo en Miami, gracias por modelar que sí es posible para seguir Un tus pasos. placer. Hola, mi nombre es Samuel y agradecido con Carolina. La verdad que una referente para el mercado latino, así que contento de recibir su experiencia. Hola, César por acá, muy agradecido. Carolina, muy buena onda, muy buena discusión para poder ayudar con toda su experiencia, así que totalmente recomendado. Muchas gracias. Pues todo el evento está increíble y la mesa redonda con Carolina fue muy como para conocer más el mercado latinoamericano y las estrategias que vamos a implementar también. Sí, ver que alguien como uno ha logrado tantas cosas es muy inspirador. Que no hay que ser una superestrella, sino que hay que simplemente confiar en uno mismo y es muy inspirador ver a Caro.